Oi, som. Está ótimo. Tá. Obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Em nome da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, gostaríamos de agradecer a vossa presença e também agradecer aqui, antes de mais, saudar o painel que tenho aqui comigo. Neste caso, Mia, waiting for you. So sorry. No. Can you please repeat that? Em português. Desculpa. Sim, portanto, eu vou tentar falar mais devagar, porque estamos a ter tradução simultânea. Sim, vou tentar falar um pouco mais devagar, porque estamos a ter tradução simultânea ali atrás nas cabines. E antes de mais, então, começar por saudar aqui a nossa autora, a Mia, que é autora, psicoterapeuta e também, teremos de dizer, sobrevivente do sistema de prostituição. E aqui ao meu lado temos também a professora Rosana Albuquerque, que é a coordenadora do Mestrado Estudos das Mulheres da Universidade Aberta. Tá bom? Ouve-se bem? Não? Pronto, assim. Ok, Paulo? Assim? Tá. Não? Está bem. Não preciso. Tá bem. Estou à vontade. Está-se a ouvir bem? Ok, boa. Também para vos dar algum contexto deste evento que estamos aqui hoje a organizar, este evento faz parte de uma iniciativa maior, de uma campanha internacional que se chama Os 16 Dias pelo Fim da Violência contra Mulheres e Raparigas, que é uma campanha internacional que vai desde o dia 25, ocorre anualmente, desde o dia 25 de novembro, que é o dia pela eliminação de todas as formas de violência para com as mulheres e raparigas, até ao dia 10 de dezembro, que é o dia em que celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Percebemos aqui que o que estamos aqui hoje a tratar é uma forma de violência para com as mulheres e raparigas. Nós hoje estamos aqui a abordar o sistema de prostituição e é nessa senda que nós convidamos, enquanto plataforma, convidamos a Mia Döring, as raparigas, que nós percebamos que a mesma está enquadrada num contínuo. E aqui a palavra contínuo é muito importante. Porquê? Porque nós temos que perceber que a violência para com mulheres e raparigas, ela não ocorre de forma isolada em diferentes fenómenos, ela ocorre sim num fenómeno muito maior, que nós chamamos o sexismo, que estrutura as nossas sociedades, que historicamente tem manifestações de relações desiguais de poder entre mulheres e homens, e é importante, quando nós pensamos nas formas de violência para com mulheres e raparigas, que a vejamos dentro desse fenómeno maior, que é o sexismo, que nós poderíamos inclusive chamar aqui também a misoginia, que afeta as nossas vidas, mas perceber como é que esse contínuo pode começar com tipos de violência que nós socialmente encaramos como sendo menores, entre eles, por exemplo, o piropo, e como esse contínuo, essa linha da violência pode terminar na eliminação física das mulheres, que são os femicídios. E só relembrar que já este ano, de acordo com os dados da UMAR, já tivemos 24 femicídios de mulheres até setembro de 2022. E é nesta senda que nós temos então que falar de uma forma de violência para com as mulheres e raparigas que continua a ser muito ocultada socialmente. E qual é que é ela? É a prostituição e o sistema de prostituição. Vocês poderiam perguntar porque é que eu falo de sistema de prostituição ou sistema prostitucional e não apenas de prostituição. Porque quando nós falamos de sistema de prostituição, nós estamos a deixar bem claro que ele é um sistema, ou seja, que existe uma rede de diferentes atores organizada que monta o sistema de prostituição, ou seja, que a prostituição não é um fenómeno individual e, sobretudo, que não é um fenómeno que tem única e exclusivamente a ver com as mulheres que estão no sistema de prostituição. E, obviamente, que estou a falar de mulheres porque nós sabemos que, estatisticamente, a prostituição é uma forma de violência de género porque a maioria das pessoas que exerce efetivamente que está na prostituição são mulheres. E a maioria das pessoas que compram os chamados serviços sexuais são homens. Portanto, esta realidade está mais do que evidente, está mais do que estudada e nós sabemos-la bem. Porquê é que é importante aqui nós falarmos sobre sistema? Porque é aquilo como estava a dizer-vos. É importante garantirmos que quando falamos de prostituição não nos focamos constantemente sempre num único ator, que é qual? As mulheres. E isto para nós é central para o movimento feminista, que é deixar bem claro que não é correto falarmos de prostituição e de fazermos um sinónimo de prostituição com mulheres.
porque ele é um sistema. Nós temos sim que falar dos diferentes atores que estão envolvidos e são esses diferentes atores que efetivamente montam esse sistema. Nós estamos a falar, obviamente, de quem? Não podemos deixar de falar das vítimas, que são as mulheres e as pessoas que estão no sistema da prostituição, mas também temos que falar, que é muito importante, dos proxenetas e das pessoas que lucram diretamente com a exploração sexual de outrem. Temos que falar da sociedade e de como a sociedade, geralmente como um todo, aceita, normaliza e banaliza a existência do sistema de prostituição, mas temos também de falar, sobretudo, do ator que é um dos atores principais, que são os homens que compram serviços de prostituição, que pagam a mulheres para poderem violar os seus corpos. E isto é muito importante, e a Mia depois irá também falar sobre esta questão, porque o livro dela aborda muito isto. Nós não podemos continuar a falar da prostituição e estar constantemente num ciclo vicioso de perguntarmos se existe ou não liberdade para a entrada no sistema de prostituição, se as mulheres querem ou não estar no sistema de prostituição, se houve consentimento ou não das mulheres, se as mulheres gostam ou não. Nós, quando falamos de sistemas, por exemplo, quando falamos do sistema da escravatura, quando falamos da pobreza, nós não passamos o tempo inteiro a perguntar se as vítimas deram o seu consentimento para lá estarem. Nós não passamos o tempo inteiro a pensar de como é que aquela pessoa individualmente chegou até ali. Nós percebemos que existem um conjunto de relações sociais, que existem também, sobretudo, relações económicas e contextos que motivam e justificam muitas vezes a entrada das pessoas em determinados sistemas de exploração e de opressão. A prostituição é mais um deles. Na prostituição, aqui o que é importante ressalvar é que ele é não só uma forma de exploração sexual das mulheres e uma exploração também económica das mulheres, porque a prostituição, ou seja, o sistema de prostituição faz parte da grande indústria do sexo. Nós nunca podemos dissociar estes fenómenos do dinheiro que estão à volta dos mesmos. Quando pensamos em prostituição, nós estamos obviamente a falar de uma mega indústria, uma indústria que está em expansão, porque há também um documentário que eu gostaria de vos aconselhar, que é El Progeneta, que é um documentário espanhol que é super interessante, em que fazem entrevistas a um proxeneta e todo o processo que ele fez de sair ele próprio também da indústria do sexo, de fazer um meia-culpa sobre o seu papel na mesma, mas em que ele relata como é que as mulheres chegam até ao sistema e como é que elas são tratadas no mesmo. E ele deixa bem claro uma coisa, que é muito mais lucrativo a traficar mulheres e crianças do que a traficar, por exemplo, armas. Porque as mulheres saem pelo seu próprio pé dos países de onde vêm. As mulheres podem ser reutilizadas várias vezes dentro do sistema de prostituição. Quando nós vendemos uma arma ou quando traficamos droga, nós entregamos a mercadoria e deixamos de ficar com ela. Portanto, nós temos aqui sempre que perceber a prostituição dentro da grande economia política da exploração sexual. E nós nunca podemos retirar a análise económica e também aquilo que nós consideramos as análises de classe e desigualdades sociais quando falamos sobre o fenómeno da prostituição. Mas também quando falamos sobre o fenómeno da prostituição, nós não podemos deixar de parte, uma vez mais, uma interpretação feminista daquilo que é o sexismo, que é o machismo e que é a desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Porque nós aqui temos que nos perguntar de forma crítica por que motivo é que a maior parte das vítimas para tráfico humano são vítimas para tráfico com fins de exploração sexual e dentro dessas vítimas para tráfico com fins de exploração sexual, mais de 90% são raparigas e meninas. É porque claramente nós temos uma sociedade que está organizada à volta da exploração sexual das mulheres e das raparigas. Aquilo que em inglês há uma palavra para descrevê-lo que é male sexual entitlement, ou seja, a crença num direito inalienável à sexualidade dos homens e ao domínio sexual dos homens sobre as mulheres. Nós temos, portanto, que olhar para a prostituição dentro deste fenómeno maior, que é não só a própria exploração económica, mas também a exploração sexual e o domínio sexual masculino dos homens pelas mulheres, uma vez mais recorrendo sempre aqui à nossa categoria analítica da exploração dentro do sexismo. E é por isso que é importante para nós no movimento feminista deixarmos sempre bem claro que nós temos que falar de prostituição, nós temos que falar de um sistema e nós não podemos continuar a ignorar os homens que compram estas mulheres,
que pagam para fazer sexo e que, se não houver esta compra, não haveria a indústria. Portanto, nós não podemos ignorar que os grandes opressores dentro do sistema de prostituição são os homens. E sem falar de homens, nós não conseguimos ter uma análise correta e completa deste fenómeno. Para as pessoas que não têm tanta consciência como é que o fenómeno da prostituição está organizado em Portugal, eu gostaria de vos deixar bem claro que a prostituição em Portugal não é crime. Isto é, a nossa lei não considera um ato criminoso nem vender serviços sexuais, vamos chamar-lhe assim, nem comprar serviços sexuais. O que é criminalizável em Portugal é, sim, a exploração sexual de outrem, aquilo que nós conhecemos como o proxenetismo e que a lei conhece como lunocínio. O que é que nós aqui gostaríamos de trazer no movimento feminista e, sobretudo, na PpDM? A ideia de que o Estado português tem uma responsabilidade direta por acabar com o fenómeno da prostituição, por acabar com este sistema. E a única forma que nós podemos fazê-lo é através da criação de uma estratégia nacional de prevenção e de apoio à saída no sistema de prostituição, e por isso mesmo nós gostaríamos de vos dar a conhecer uma parte do nosso trabalho que foi feito dentro do projeto Exit. Vocês têm alguns folhetos que poderão consultar depois, em que nós apresentamos aquilo que consideramos ser uma estratégia nacional de prevenção e apoio à saída no sistema de prostituição, em que ela é constituída por diferentes eixos que dão respostas a diferentes questões. E também, ou seja, deixar aqui bem claro que se é uma responsabilidade do Estado garantir que existem programas de apoio e de prevenção e que permitimos que estas mulheres possam sair do sistema de prostituição, também é importante que nós, nas organizações feministas, continuemos a falar sobre o assunto e ponhamos no centro, no foco, o verdadeiro problema, e nós dizemos sempre que o problema, neste caso, são os homens e é a sociedade que banaliza e trivializa a exploração sexual de mulheres. Nós vivemos numa sociedade em que, efetivamente, isto foi normalizado. E quando eu leio o livro da Mia, é muito importante. A Mia traz-nos aqui uma reflexão, uma vez mais, que contradiz esta ideia que nós nos devemos focar nas mulheres e nas escolhas individuais das mulheres. Porque a própria Mia, ela acaba por dizer que ela esteve voluntariamente na prostituição durante 4 anos. E é isto que é importante, que é, não me interessa nós discutirmos consentimento ou não consentimento dentro do sistema de prostituição, porque o que nós temos aqui que perceber é que o consentimento, no fundo, é uma palavra, é um conceito que, embora legalmente possa ter a sua validade, porque tem, isto seria outra discussão aqui também, mas o consentimento nada mais é do que a regulamentação de relações desiguais de poder. Nós consentimos a alguma coisa que nos é imposta. Aqui a grande questão é se nós temos autonomia para oferecer uma alternativa àquilo que nos é oferecido. E nós, quando pensamos nas mulheres, nas raparigas, naquilo que organiza as nossas vidas enquanto mulheres, por sermos mulheres, e também aquilo que organiza a nossa sexualidade, nós apercebemos de uma coisa. E a Mia deixa isso bem claro sempre nas intervenções que faz, que a Mia, quando esteve no sistema de prostituição, ela não tinha um proxeneta. Quem é que foi o proxeneta da Mia? O proxeneta da Mia foi também a cultura em que nós vivemos. Uma cultura que faz as mulheres acreditarem, sobretudo as mulheres jovens, que o seu valor reside no facto do quão atraentes são, do quão sexualmente atraentes são para os homens, numa cultura que banaliza que na prostituição homens muito mais velhos possam estar com mulheres muito mais jovens, sendo que fora do sistema de prostituição, se nós vemos homens de meia idade, homens de 50 anos, com raparigas de 20 anos, nós teremos sempre uma crítica a fazer sobre isto. Nós apercebemos que há algo aqui que não está bem. No entanto, dentro da prostituição, nós banalizamos. Banalizamos porquê? Porque há dinheiro envolvido. A Mia também deixa bem claro que o seu proxeneta foi também a pornografia. E a pornografia é aqui outra questão importante que nós temos que trazer quando falamos de prostituição, que é, nós hoje, da mesma forma que já não conseguimos hoje em dia fazer uma distinção entre tráfico e prostituição, ou seja, há quem tente criar este mito de que uma coisa é o tráfico, outra coisa é a prostituição livremente consentida, nós sabemos que isso não é assim, porque tendo em conta o nível de demanda, o nível de procura para serviços de prostituição, nós não conseguiríamos, sem tráfico,
ter suficientemente mulheres no chamado mercado para cumprirem esses serviços, se não fosse através do tráfico. Isto é uma coisa que nós hoje sabemos e, sobretudo, as organizações que trabalham com tráfico sabem que a maioria das pessoas traficadas são traficadas para fins de exploração sexual e mesmo dentro dos bordéis, nós sabemos isso, são sobretudo mulheres estrangeiras e basta pensarmos em países que regulamentaram a prostituição, como é o caso por exemplo, aqui na Europa, da Holanda e da Alemanha, a grande parte das pessoas que exercem serviços de prostituição são pessoas estrangeiras, não são pessoas nacionais. Portanto, nós aqui também temos que pensar de como é que este grande sistema está organizado também hoje, cada vez mais, através da pornografia. Nós também temos que falar de pornografia quando falamos de prostituição. Porquê? Porque a pornografia é hoje em dia, infelizmente, a grande escola de educação sexual dos jovens. E pensarmos aqui de que forma é que a pornografia está a criar uma ideia de sexualidade e a motivar uma ideia de sexualidade masculina e feminina baseada, por um lado, na submissão das mulheres e, por outro, na dominação dos homens. E, uma vez mais, como a pornografia está a normalizar o facto de que o prazer sexual não tem que ser mútuo, o prazer sexual pertence sobretudo aos homens. Portanto, nós temos que perceber que neste grande sistema que nós chamamos a prostituição, em todos os atores aqui envolvidos, percebemos como é que ele está ligado a vários outros fenómenos culturais e um deles é a pornografia, também ela uma grande indústria, também ela parte da indústria do sexo. Eu só queria terminar dizendo algo, e estive aqui a falar com a Mia sobre isto antes de entrarmos, qual é a importância do movimento feminista e da análise do feminismo no próprio percurso que a Mia acabou por fazer. É que tem sido efetivamente a análise feminista que tem apoiado muitas das mulheres que saíram do sistema de prostituição a tomarem esta consciência de que elas efetivamente foram vítimas deste sistema e que há todo um conjunto de relações por trás que motivam, justificam e normalizam a existência da prostituição e a entrada destas raparigas. E a Mia depois irá falar então um pouco melhor sobre o percurso que ela fez, mas também aqui deixar bem claro que para nós é importante que nós nas organizações feministas continuemos a batalhar para que exista efetivamente o envolvimento no Estado na abolição do sistema de prostituição, mesmo com todos os ataques que nos são feitos, porque para quem está dentro deste meio sabe que existem diferentes perspectivas sobre o sistema de prostituição, sobretudo existe uma perspectiva que defende que a mesma deverá ser regulamentada, a qual nós não subscrevemos, porque nós acreditamos, acima de tudo, que não há forma de regulamentar a violência. A única forma de lidar com a violência é terminando com ela, é criando mecanismos que permitam a que as pessoas que sofrem esta violência possam sair da mesma. E é por isto que é importante que as organizações de mulheres continuem a existir, continuem a batalhar contra a maré, continuem a estar presentes e a deixar bem claro que nenhuma mulher nasceu para ser prostituta e que se qualquer uma de nós está à venda, então todas nós temos um preço. E as mulheres não têm preço. As mulheres são seres humanos de livre direito e nós temos que garantir, enquanto sociedade, que o Estado cumpre as suas funções, que é garantir o acesso aos direitos e uma sociedade igualitária entre homens e mulheres. E eu passava então aqui a palavra à Rosana, que nos vai falar um pouco sobre o livro e depois teremos então a perspectiva da Mia. Obrigada. Obrigada, Teresa. Queria dizer boa tarde a todas e a todos e a todos. Agradecer à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres pelo convite. Eu represento uma equipa de coordenação do Mestrado Estudos sobre as Mulheres, que já tem uma história de 25 anos, portanto há muita gente que já passou pelo mestrado, que criou. Em Portugal, criar um mestrado em Estudos sobre as Mulheres há 25 anos atrás foi uma grande revolução. E ainda bem que existimos hoje, 25 anos depois, já com vários cursos e doutoramentos nesta área e muitas investigadoras e investigadores a trabalhar. Queria agradecer à Mia por ter escrito este livro, porque é a razão também por estarmos aqui hoje, neste evento da Plataforma. E eu não vou tanto falar, se calhar, sobre o livro, foi sobre a minha impressão, as minhas emoções e as minhas ideias a partir do livro. Queria agradecer vocês todas e todos que estarão aqui, que irão ler, que certamente cada pessoa vai ter uma experiência diferente.
queria agradecer à Mia porque, além de coragem, acho que é uma generosidade imensa e ter partilhado o seu percurso com os leitores e as leitoras, não é? E escreve de uma forma maravilhosa, de uma forma muito próxima, porque eu senti que estava a ler o livro na mesa da cozinha, a ver o mar com a Missy e a ver as ondas e a tomar café. E acho que isso é uma experiência que nem sempre se consegue com um livro de uma biografia que é dura, mas que é muito poderosa e que existe, de facto, uma grande coragem para partilhar, não é? E a Mia também explica todo esse percurso, essa ambivalência e a dificuldade que é tomar essa decisão, mas depois escrever e todas as emoções que, de facto, depois a pessoa sente no processo da escrita, as dúvidas também e as certezas. E dizer, é engraçado, esta questão da mesa da cozinha, nos anos 70 havia uma editora, não sei se ainda existe, uma editora norte-americana de mulheres negras, que chamava-se exatamente Table Kitchen Editions, que editou várias coisas da Kimberly Crenshaw e de outras autoras, Patricia Collins, etc., muitas autoras feministas negras, e é interessante esta questão da mesa da cozinha, do universo feminino, mas um universo que é íntimo e é de partilha, de resistência e de coragem, não é? E de ação. Gostaria de dizer alguns tópicos do livro, mas não me posso alongar, senão estaria aqui 3 horas a falar, e é a Mia que tem a palavra principal. Queria dizer, do ponto de vista até da investigação académica, do trabalho que nós fazemos nas universidades, dizer que é muito importante esta articulação e falo por mim, pelas colegas e pelos colegas que estão a trabalhar neste momento nas universidades, esta articulação entre o conhecimento que surge do testemunho vivido da primeira pessoa, que se pode considerar uma cidadania testemunhal, que nos ajuda a entender as questões. Se as pessoas não falarem sobre as suas experiências, nós não temos o que estudar e o que compreender e o que refletir em conjunto, mas também do conhecimento que surge da rua, entre aspas, ou seja, dos movimentos cívicos, não é? Dos movimentos das lutas das mulheres, das lutas pelos direitos das mulheres, das organizações que trabalham e que lutam e que dão a voz, às vezes até de uma forma que parece que estamos sempre zangadas, mas não estamos. Ou podemos estar, mas é para um futuro melhor, não é? Para todas e para todos. E, portanto, eu para mim não vejo, e eu falo por mim e por muitas colegas e muitos colegas que estão a trabalhar neste mundo da universidade, que não há uma separação entre o conhecimento científico e o conhecimento por via que surge do trabalho das ONGs e o trabalho das pessoas da sua vida comum, porque não há uma hierarquia ou um saber superior da ciência, da academia, etc. Há uma inseparabilidade e para mim, de facto, e para muitas pessoas que estão a trabalhar nas universidades, de facto há esta construção de conhecimento comum para uma intervenção pelo bem comum que é pensado e construído em conjunto. Portanto, não diria que... queria reforçar esta ideia, porque às vezes parece que são mundos diferentes e não são, e até porque muitas pessoas estão na academia também estão na rua, e as pessoas que estão na rua estão na academia, digamos assim, portanto, e as pessoas que têm a sua experiência de vida e que relatam as suas histórias, são também elas produtoras de conhecimento científico nas suas diferentes dimensões, não é? Nas suas diferentes formas. Portanto, queria reforçar isso. Queria reforçar também a este propósito, porque às vezes também e porque há aqui muitas jovens, ainda bem, às vezes pensamos que quando estamos envolvidas em associações ou em movimentos cívicos, que estamos que as nossas ideias são fruto, quer dizer, como é que nascem as propostas, como é que nascem as ideias. E às vezes há pessoas que são destacadas como sendo líderes ou que são sendo mais reconhecidas numa determinada luta, numa determinada esfera de ação, e que parece que é essa pessoa que teve aquela brilhante ideia. E eu diria, e isto vem também
do meu gosto particular pela Angela Davis, que trabalha muito essa questão do conhecimento nasce de forma coletiva, nasce de forma construída por todas. Não é por uma pessoa ser mais reconhecida com uma luta ou mais líder em nível mediático, mais reconhecida, que a ideia que se está a defender é dela, é única, é a sua autora. Não, a autoria é sempre coletiva e nós não fazemos ideia do que, quando estamos a defender determinadas propostas, qual é que é o caminho que se faz, mas pronto, eu gostaria muito de reforçar esta ideia de comunidade, que o conhecimento é construído em comunidade e é partilhado e há sempre uma evolução que nasce dessas reflexões, dilemas e também muitas vezes contradições e conflitos que existem em nível de comunidade. Em relação ao livro da Mia, que é de facto é muito poderoso, penso eu, e também fazendo a ligação com aquilo que a Teresa também partilhou de forma tão clara e tão sistematizada e simplificando questões que são tão complexas. Eu queria talvez reforçar ou sublinhar um aspecto que a Mia refere muito, que é a questão do não e do consentimento, ou este falso consentimento, ou esta questão da liberdade. Estamos em 2022, parece que existe liberdade para nós usarmos o nosso corpo como entendemos e fazermos aquilo que nós quisermos, mas obviamente que não é necessariamente assim, não é? A liberdade é sempre condicionada e as nossas opções são condicionadas por uma miríade de fatores que nós, enquanto indivíduo, não controlamos. E aqui, ao longo, eu apontei muitas notas aqui do livro, mas há uma altura em que a Mia diz mesmo que não sabia dizer não, portanto, é estar submersa num sistema e não se sabe dizer não. Em relação à questão da violação, até é interessante a coragem com que ela diz que talvez, quando se é adolescente, possa haver uma pseudo-violação, porque a jovem está completamente confusa entre a sua responsabilidade e a sua aceitação, a sua culpa. E esta questão do não, para mim, pronto, tem muito, para mim, quer dizer, que não tem muito a ver com a educação que nós temos, de facto, desde muito pequenas e muito pequenos. E aqui falo das meninas e dos meninos. E aproveito para saudar os dois homens que vieram assistir. Gostaria que estivessem mais, mas 2 já é bom, vamos continuar. Já lá iremos, é só questão pelos homens. Porque na minha geração, eu tenho 52 anos, nós não aprendíamos não de todo a dizer não, não é? Portanto, nem sequer havia esta questão do consentimento ou do não consentimento. Nós não éramos educados para a sexualidade, nem para as emoções na nossa vida e no nosso crescimento, na nossa maturidade sexual, psicológica, social. Hoje em dia, também isso não acontece sistematicamente. Nós, de facto, não conseguimos educar as crianças, as meninas e os meninos, para uma sexualidade livre e para nos desenvolvermos enquanto pessoas adultas harmoniosamente com as nossas emoções, em que nós consigamos lidar com a violência que existe, de facto, mas também conseguimos lidar com este fenómeno incrível que é termos um corpo. Não é? Temos um corpo e o que fazer dele, e temos um pensamento e o que fazer deste pensamento. Hoje, olhando para as escolas, para a nossa educação, obviamente muito se fez, muito caminho é feito, mas é de alguma forma frustrante ver como mulher adulta, não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho amigos, tenho que ver no dia a dia como é que nós nos relacionamos ainda com as crianças desde muito cedo. Para esta questão do não. E é engraçado que eu agora quando comecei a ler, estava a ler este livro, que é O Sol e as Suas Flores, da Rupi Kaur, uma poeta que já vocês conhecem, e depois lembrei-me que ela tem um poema que é Conselhos que teria dado à minha mãe no dia do casamento dela. Primeiro, podes dizer não. E também não, é curioso que aqui o marcador que foi oferecido com o livro é da Maya Angelou,
A Carta à Minha Filha, não sei se conhecem, a Maya Angelou também foi sobrevivente de abusos sexuais em criança e tem uma história de vida e é uma mulher poderosíssima, aconselho. E esta questão do não está subjacente ao sistema de prostituição, à violência, à exploração, ao tráfico e também à pornografia, e há algo que a Mia refere, e certamente vai falar disso, que é esta sociedade do século XXI que está tão carregada e dominada por imagens que continuam a objetificar o corpo da mulher, a naturalizar o uso do corpo da mulher pela própria mulher e pelos homens como se fosse uma coisa, um produto, e não como esta riqueza e este fenómeno incrível que é de facto ter um corpo que pensa. E preocupa também, até do ponto de vista lá está, do papel da academia, do papel da intervenção cívica, do papel da intervenção política, este domínio de redes sociais, de uma imagem de mulher que continua muito objetificada. Eu até ontem estava a ver anúncios de televisão, só um simples perfume, como é que a mulher é representada ali. Depois parece que isto é um balão que nós não conseguimos deixar de olhar. É irritante, não é? Porque fica cansativo, mas não conseguimos deixar de olhar. Mas quando está muito tempo sem ver anúncios publicitários, como eu, quando começo a ver, é horrível a imagem que se passa. E esta banalização do corpo como objeto, numa sociedade que está marcada e que está enraizada por atitudes sexistas e desigualdade entre mulheres e homens, em que de facto o homem, tal como a Mia também diz no livro, o homem sente-se no direito de, enquanto que a mulher sente sempre na dúvida. E sou culpada ou não sou culpada? Sou culpada, fui eu que fiz isto, fui eu que provoquei aquilo, fui eu que quis. Mas eu não queria, mas eu aceitei, mas não queria. E o homem sente-se no direito de, o homem que usa, obviamente, pornografia, que usa as mulheres, que compra sexo, etc. E, ainda bem, como a Mia também refere, que a maior parte dos homens não compra sexo, não abusa das mulheres. Então, queria só terminar com uma nota que é o papel da luta feminista, que tem muitos avanços, mas também tem muitos recusos e obstáculos. E aqui eu achei muito interessante a Mia falar ou trazer ao livro ou também uma reflexão do Martin Luther King, que ele não tinha tanto medo da fúria dos maus, tinha mais medo do silêncio dos bons. Eu, que sou militante antirracista há muitos anos, sempre me preocupou isto, como é que o meu privilégio de mulher branca poderia ficar no silêncio. Não pode, tem que se falar, temos que assumir. E aqui, na luta feminista, nestes obstáculos, nestes recuos, estou hoje muito preocupada com esta questão do silêncio dos bons. As mulheres falam, as organizações das mulheres dão muita voz. Há um percurso que foi feito de muita atenção à vítima e ao trabalho com mulheres, mas de facto se calhar estamos numa fase em que temos que trazer mais ou exigir mais aos homens bons, que estão silenciosos, darem a sua voz. E qual é que é de facto o papel dos homens nesta luta feminista e no combate à violência contra as mulheres? Porque, como a Mia refere, a violência contra pelo uso da linguagem, ela chama-nos a atenção para o uso da linguagem. Porque é que só dizemos violência contra as mulheres e não violência dos homens contra as mulheres? Porque é que, por exemplo, quando usamos o termo violência doméstica, pode até um bocadinho ocultar a importância da violência dos homens na violência doméstica. Obviamente que todos nós sabemos que há casos de violência de mulheres contra os homens, mas a esmagadora maioria do tráfico, não é? De meninas, crianças, raparigas, a maioria da violência é de origem de homens para com mulheres, para com meninas, para com raparigas. Portanto, como é que nós usamos a linguagem e se calhar não estamos até a ocultar ou a invisibilizar aquilo que até queríamos visibilizar e aquilo que queríamos desocultar?
Assim como dizer sexo não consentido em vez de violação, por exemplo. Isto, como feminista e como feminista no ano de 2022, interroga-me que caminho é que temos que fazer. Há um caminho que foi feito e que é justificado pelo contexto, mas depois temos que caminhar para olhar para outras formas de intervenção, de ação, de reflexão, que nos permitam ir à raiz e tentar que não haja esta reprodução, este contínuo de reprodução da violência, tal como existe, e a Teresa dizia isso, um contínuo de violência na biografia das mulheres, independentemente da geografia, não é? Porque é global e cada mulher tem a sua história, obviamente. Portanto, queria levantar estas questões e terminar com uma nota otimista, porque não consigo deixar de o ser, pelo menos otimista pela vontade, e ser pessimista da razão, mas otimista pela vontade. A Mia também termina o livro assim, que é imaginar um futuro, uma sociedade onde os meninos e as meninas não tenham que ser sujeitos a esta desigualdade e a esta opressão. E nem sequer conseguimos imaginar isso, eu nem sequer consigo, porque nunca vivi numa cidade assim, não é? Portanto, não consigo, mas imaginar isso e ter essa utopia, ter esse sonho para caminhar. Pronto, e queria mais uma vez agradecer à Mia pela generosidade e pela partilha e por todo o conhecimento que nos trouxe. Oh, okay. I turned this off? Oh, I turned it on. I don't know what I did. It's okay, because now it's you talking in English. It's fine. Is it off? Yes, they're the ones who need it, not you anymore. Thank you so much for being here. I want to just say thank you to the interpreters because they are doing an extraordinary job and it is so clear and easy to follow what they're saying. Yesterday and today. Yesterday I could understand everything. I knew exactly what was happening, and it was. I just wanted to say thank you to you guys because I don't know how. I don't want to imagine how difficult it must be to try to interpret and also listen to the next bit while you're talking. Anyway, I want to say thank you so much for being here today. It's really special to have been invited from Ireland. To come to Portugal. It's amazing. And then it's even more amazing that people show up to an event like this for a book written by somebody who's not even from Portugal. So I just want to say thank you so much for making the effort and taking the time to be here. I also want to say thank you to the two men, the two honorary men who are here. Thank you for being here. So I thought I might give a little bit of context to what happened to me and how I ended up here with this book in Portugal, in Lisbon. Let me just get my notes. So I'll share my story briefly because it's very long. It's 7 years long and there's no need for that length of time. But I'm an author, obviously. I'm an activist and I'm a psychotherapist. I specialise in sexual trauma. And I spent the last 10 years working in the abolitionist movement in Ireland. That means the movement to end prostitution. I guess abolitionist is probably a similar word in Portuguese, maybe. I have to remember to speak slowly as well. And in 2017, we eventually got the Nordic model into Ireland. So this is a law which criminalises the purchase of sex and decriminalises the sale of sex. Before 2017, we had the identical law to the one here in Portugal, where it wasn't legal or illegal. It was nothing, apart from pimping and brothel keeping and profiting from the earnings of prostitution. So it took 7 years to get the law changed. It's a very long time. Laws don't usually take that long. But eventually we did it. So we've had it for 5 years. And it completely blows my mind that paid rape has only been made illegal for 5 years. But in Ireland, we had
it was legal to rape your wife until 1990, I think. So things happened very slowly. Anyway, so yeah. So to start at the beginning, I guess, I was raped when I was 16 by another teenager when I was in a park at night. And I didn't tell anybody about it. I'm not going to go into that whole story, but I didn't tell anybody about it. The whole thing I experienced was just absolute denial. Like, no, this didn't happen, and nobody can know, because then it will make it real that it did happen. So I lived with it alone, and it was a very lonely time. It was very traumatizing. I was only 16, and it ripped my world apart. So unfortunately, within the year, shortly after I was raped, a man came into my life via my mobile phone, and he started texting me, and he would have been maybe in his mid-30s, I think. He was very interested in the fact that I was in school, that I wore a school uniform. He was into the whole schoolgirl fetish, I guess, humiliation, domination, that kind of thing. He was incredibly controlling. So he groomed me for about a year via text messaging, and the attention on me felt great. Like, even though it was this sexually based communication, the attention felt like very powerful. It felt intoxicating. It felt like my sexuality, which was so broken, had worth and had value, and that I was wanted, and that I was important to somebody in this way. Eventually, after about a year, I met him, and that was terrible. But again, I was really in his control at that stage, like really in his control. So when I left the house, he gave me £100, and he said, "This is pocket money." Pocket money, like you'd give a child, right? And so in that moment, the money became a symbol of my value and my self-worth, and it felt really good to have this money. When you're 17, like €100 or £100, sorry, back then, it was like £1 million, right? You know, it's just like, oh my God, I'm rich. And that, for just that, because remember, I had no worth on my own body, so anything happening to it didn't really matter. So it just felt like, oh, that was so easy for £100. Then he spent then the next 3 years taking me to different hotels around Dublin, and he would do things to me. He would take photos. That was his main thing. He had a tripod and a camera and all this like stuff and a whole setup, and he had like a lead that attached to the camera so that he could take a photo of himself in the photo. Like, that's how narcissistic he was. And that was never discussed. Things just happened. And anybody here who has experienced stuff like this, and I know there are people here who have, because we're mostly women, so we've mostly experienced things, you understand how things can just happen, even in a consensual experience. And because he was paying me, it is unconsciously, the message was there: I have to do this. This is a job I have to do. I'm being paid to make him happy. I'm doing this for him. We never spoke about the money ever. So he would leave the money for me he made me wear this little, like a pornified school uniform, and he would leave it in the bathroom of the hotel, and he would leave the money on top of that. So we never talked about it. Then eventually he sent, this story ends now, I'm so sorry. It ends soon. So he eventually sent me to a friend of his who was an old man, and this old man, for the first time, it felt like I was doing a proper job, because I had a time to be somewhere and I was getting a certain amount of money, and I would be there for an hour. So it was a very black and white thing that was happening. And then, so something clicked in me then that this is a job.
And this old man was incredibly violent. It was an incredibly traumatizing experience, and I was completely frozen and trapped in it. And something else clicked in me that I can endure this. So that was really, I was 19 when this happened. That was a real catalyst for me. I see that as the turning point. So I eventually escaped from the abuser guy, but the trauma from the rape was still there. And obviously now I was much further traumatized. And I voluntarily entered the sex trade. I know it sounds crazy, but I did, and it made perfect sense to me. This was just something I could do. It wasn't a dramatic choice. It didn't feel like a big deal because my body meant nothing to me. And I don't remember anything about researching it. I don't remember writing an ad online. I remember nothing. It's crazy. And I don't remember the first punter, the first man. I remember moments from the 4 years. It's crazy that I can't remember any of this. So just to explain reenacting trauma, so this experience meant that for the first time, I was the person to set the terms and conditions over what happened to my body. And I was the person who was now in charge of what happened. Like I wasn't in charge, but it felt like I was. For the first time, I got to say, had to set a fee and a time limit, and everything around the sex act I got to organize and be in charge of. But of course, the actual sex act, I had no power. But this surface, what was going on around gave me a feeling of I'm in charge. And the thing with reenacting trauma is that we reenact unresolved trauma. So we put ourselves quite often in similar patterns. Like we all know people who have gone from one crap relationship to the next, right? Why are they drawn to that partner, that kind of person? Right? Why are they drawn to a narcissistic person over and over again? It's not victim blaming. It's not blaming the person at all. I want to make that clear. The fault is always with the abuser. Always. The responsibility is always with the abuser. But there's a phenomenon where we put ourselves in similar places, similar patterns. Unconsciously, we're not thinking about this, to create some sort of different narrative. To kind of change the ending in a way. And it was also self-harming. Like it's really complex. So to tell you a little bit about what happened in prostitution, I thought I would read a little bit out of the book, if that's okay with you guys. We are going to page. Let me find it. I've got my screenshot here. Oh yeah, page 24. How much time do I have? I don't want to take up loads of time. 15 minutes. Okay, perfect. Okay, cool. Okay, so I just have a bit of the book. Sorry. One man calls you and picks you up from wherever you are in the city or at college and brings you somewhere, his home, a hotel room, and all he wants is to feel your boobs and get a blowjob, and it's always over within a few minutes. It's the easiest job because he's kind and doesn't want to have sex with you. Shaved chin and beer belly, shiny black hair. He tells you about brothel raids he's heard about, and you feel jealous that he goes to anyone but you. You're about 21, and he's about 45, and you want to feel special. You go the whole way out to Swords to see a chirpy guy in his 30s who blabbers on about his girlfriend being away for the weekend, how she knows about his addiction to prostitutes, but thinks it's all over with now. She took him back, trusted him again. Tall and fit, with stubble on his face and glinting, mischievous eyes. You perch on the side of the bed, and here he is, telling you all about it, dick in hand.
He's yapping as if he's discussing the weather or his plans for the weekend. He says he's more careful now. He sees escorts only on his lunch break or when his girlfriend is away. He's really funny, and you like him despite his apparent lack of any conscience. You are regularly visited by this young guy in his late 20s who complains about his girlfriend the entire time. He is short and weedy and wears hoodies and runners. He talks non-stop, and it's draining because part of the job is to be present to the punter. He's too interested. He asks questions. Why are you doing this? Most of the girls are foreign. What got you into it? He looks around the room and picks up things you have left out, puts them down again. You feel exposed and you're annoyed with him. But why should it matter that he's holding one of your cheap bracelets, turning it over in his hands? Why should that have any impact on you whatsoever? You go to an empty apartment where an electrician wants a call out on his lunch break, and he fucks you beside the mirrored wardrobe, so you're confronted with yourself the whole time. You can't remember anything about him. A man in his early 50s rents you for an hour. Tall, skinny, big long nose, reddish face, tiny eyes. He wears a shirt and a tie. He sits on the side of the bed and the 3 50-euro notes slide out of his hands onto the floor. You don't know if it was an accident or not. You both look at them. He smiles expectantly, waiting for you to pick up your money, which you do. Then he lies back and unbuckles his belt in preparation for a blowjob, and the humiliation in that moment is complete. You visit men in hotel rooms all over Dublin. You are cheerful and caring. A breath of fresh air, says one 50-year-old man. So obedient, says another, and your stomach shrinks. Most of them are middle-aged, middle class, married and wealthy. They live in nice houses, have big cars and fat wallets with pictures of their family. Seeing you as a hobby they feel entitled to indulge. They express no emotion. They like to try new girls. They say they want to try you, and you feel grateful that you've been selected. You actually feel special that they picked you, and you feel special that you were able to have sex, that you have the guts and confidence to do it. You deal with the men through your disarming openness and friendliness. You accept them exactly as they are. You are in charge and you are empowered, and this is what we've been told to do, isn't it? If sex sells, why shouldn't I profit? The men are the idiots. They're paying for something as easy to give as sex. I'm sorry, I have to go between pages on my phone here, so bear with me. I wanted to read a quote from a punter. Now I have to try to find it. 1, 2, 3. Apologies. So this punter that writes on, there's escort websites where the men go to find the women. The women or their pimps and traffickers put these ads up online, and the men go there. And I'm not sure if you guys are familiar, but it's like shopping online. So you can filter for all the different categories of woman that you want, and the location and all the rest of it. And you can filter if she takes reviews or not. So some women might refuse to take reviews. It won't be the woman, it'll be the pimp deciding not to do that because it'll be too obvious to the punter that this woman is trafficked. So they turn off reviews so the man can't say that. Not that the men care, they're complaining. They're not saying it as some sort of like, good act, because they don't ring the police. So on these websites, they all discuss their hobby with each other in different forums. One guy wrote this in one of their philosophical discussions about consent. I must get the impression that my pleasure is important to her and that she isn't just trying to get through the appointment. The reality may be quite different, but the impression she gives me is what counts. Another quote that I can't find just now, but it's easy. He said,
It doesn't matter whether the women enjoy it or not. All that matters is that they consent to it. So we can see how in our discussions of consent, we're talking about it. In Ireland anyway, we have lots of discussion about consent, and that's really good. But we talk about it in terms of giving and getting consent, and a yes or a no. Did they say yes? Did they say no? And you didn't listen. But sexual consent and our sexualities are much more complicated and complex than a yes or a no, because I sold my consent over and over again for 4 years. So selling your consent is not mutual. When we talk about consent, a much better word to use might be mutuality, because then we're talking about equality. We're talking about a mutual sexual undertaking, not something one person gives, one person gets, or vice versa. Because we don't talk about why the person is saying consent. If you're having sex with somebody for any other reason than wanting to have sex with them, then it's not mutual sex, and that's why it's harmful. So it doesn't matter how we talk about it, the language we use to say, oh, well, as long as they're saying yes, then it's fine. What matters is if the harm happens anyway. So even if I'm saying, oh no, I want to do this, which I did for years, I want to be here, this is fine for me, because I can't tell you how much it made sense for me to do this. I wasn't mentally unwell. Like, this made sense to me. This was like, this is fine for me to do. And it doesn't matter how much we say that it's okay, or I'm getting €250 for this, or it's easy, or whatever. The body absorbs the unwanted sex, the trauma of not mutual sex, no matter how we talk about it. So the people who promote the sex trade and try to normalize the sex trade, I'll find a place to read to you guys about language maybe in a little while, instead of going on a rant right now. Oh yes, and also sorry about the websites. The men will rate the women out of 5 stars for things like appearance, location, satisfaction, whatever that is supposed to mean. And the one I hate the most is value for money. Because how do you rate a woman for her value for money when she's a woman who's having sex with you? Like, how do you, I don't understand how they do that. It's disgusting. And then they can write in their comments how they felt about the experience. So they might say things like, totally useless, crap at her job. The only way we could communicate was via Google Translate. She had 0 English. She said she would 0 English. Imagine having sex with somebody and you cannot speak a word of the language. You have no way of communicating. They say things like, she said she would do anal and then she wouldn't do it. She wouldn't get on top. Like, the woman's sexual agency, autonomy, and desire, comfort are irrelevant to the man, the punter, we call them in Ireland. It's irrelevant because he's paid for it to be irrelevant. If you pay somebody to have sex with you, the consent is void, it's gone. There is no consent because you cannot purchase it. It's what's the word I also couldn't remember yesterday, like a paradox or an oxymoron, or, do you know? It's like, it cancels it out, it doesn't exist. It's the same. So in Ireland we have this problem with landlords, these sleazy landlords. Maybe you guys have this problem here too, offering, because we have a housing crisis right now, offering a room for like, oh, company, you know, or like, oh, no rent if you spend time with me, and this kind of stuff. And this has been brought up in the Parliament and it's been talked about a lot, and newspaper articles written about it, and that's really good. But I'm like, it's the same thing. Like, you idiots. Like, a woman is having sex to survive, a woman is living somewhere to survive, right? Like, it's the same thing. How are you not connecting? We're not connecting because it involves money. So people have this People have this idea of it being like, well, you got paid for it, so you got compensated for it, so what's the problem? Like, a lot of people think like that. A lot of people are really thick when it comes to talking about these nuances. Like it's like,
they just don't get it. It's like, I don't know, capitalism has like infected everybody or something to be like, well, you got paid, didn't you? Like, well, I paid her, didn't I? And she took the money, so what's the problem? But money, like I experienced, money does nothing to take away the pain and the trauma that I actually experienced, but I was too numb and too dissociated and completely split to absorb the pain that was going on until I left the sex trade. Yeah, but it's the same thing. Anyway, so just to finish the story, I was about 24 and I encountered a man who was incredibly violent and he treated me like I was a machine. He treated me like I was nothing. He didn't even look at me. It was awful. And he beat me up, he tried to rape me, and I thought I was going to die in that night. I really did. I was like, okay, well, this is the end. Something's going to happen. And then I eventually left, and I was in my car, and my body was so broken after the experience that I was like, my body finally, because the whole time during the experience, I would feel sick before I met a punter, or I would feel very anxious, or I would be completely frozen during the experience because I was so dissociated, right? And finally my body was like, we're fucked up, like you have to stop doing this. So that was like another turning point where I was like, okay, this is it. Alongside this, I was having good relationships with people. I had nice men in my life. I was having brief relationships with really nice men, and that all helped me to be like, actually, there's other stuff. There's other stuff for me. It doesn't have to be this horror show. I was also going to college the whole time. I'm sorry, I'm speaking very fast. I was also going to college and having a normal life, and the need for the self-worth addiction, I don't know how to explain it, but the need to feel like I had sexual value and I was worth something in this way was becoming less and less important to me, which was brilliant. So this guy was like a very violent tipping point for me of like, okay, I'm not doing that anymore. Then I moved to Berlin and I met a very nice man there and had a relationship with him for just under a year, not long. And came back to Ireland, and unfortunately, well, not unfortunately, but coming back to Ireland, everything became very real because I was in the same streets, the same hotels, the same apartment blocks. There's very famous, infamous apartment blocks around the city centre where prostitution happens. And I had to face into what happened, so I started doing anonymous activism with a campaign called Turn Off the Red Light in Ireland to bring this law, which we finally did. I'm aware of the time. I'm just going to make sure. Oh, yeah. Blah, blah, blah. Oh, yeah, so we don't understand consent. Yes, we've already talked about that, right? Yes, and I wanted to mention why the Nordic model is so important, that it criminalizes the men, that it decriminalizes the woman. Let's just say it, men and women, that's what they are. The women sell sex, men buy it. It rightly puts the women forward as being the victims of this system and the men as the agents of harm and the exploiters. So it sends a message to society that this is how it is. It's a very slow-moving cultural change. We need campaigns and we need more stuff happening to integrate the law in, because a lot of the men don't even know that what they're doing is illegal. Like, I stalk the website sometimes and I see what they're saying. A lot of them don't even know. So it comes down to this. So if men believed that sex was a mutual activity between two human beings based on equal respect and power, the sex trade would not exist. The issue with pornography, I just want to mention earlier, is most men don't pay for sex. So in Ireland, it's 1 in 15 men pay for sex. That is, in our population, over 100,000 men. And there's about 1,000 women selling sex. So it's a giant, right? 1,000 women, 100,000 men. Like, it's a giant difference. But our awareness is always on the
on the woman. You know, we're like, how did you get into it? How did you get out of it? Who was the worst punter? Were there any nice punters? Like, you know, right? All these questions. Were any of them nice? Yeah. This kind of thing. And yeah, some of them were nice. Like, okay, what of it? It's like being mugged, and the mugger is like, please, can I have your bag? And they're holding a gun. Like, yeah, it wasn't as bad because they were nice to me. Like, still don't have my bag. Like, yeah. What was I saying there? I'm sorry. I can't remember. Oh yeah. So our questions are always about the women. Yeah. And we rarely talk about the men. And in the media and stuff, reports are made about the pimps, brothel raids, trafficking, arrests, this kind of thing, which is brilliant. They don't report on the men who've been arrested or prosecuted. Really, not so much. Yeah, because our focus is on the woman. So we have. I don't know. I don't know how much time I have left. Like, don't worry if it's. Sorry, we would have 8 minutes. Okay, perfect. That's I don't know perfect. if anybody wants to ask. Oh yes. Okay, I will finish now. So I want to say something that 1 in 15 men pay for sex in Ireland. That means we need to target the 14 other men to make the change happen, because this isn't going to change because feminists are the men who pay for sex don't care about feminism. Like, do you think they're feminists? They don't care about feminism. They aren't going to listen to women anyway. They're definitely not going to listen to feminists. So we need the other men who aren't paying for sex to reject those men from male culture. And that's done through various different ways, through various campaigns and stuff, to bring this into our talking life and our social life, that we're talking about this. And men need to be the leaders on it, to proclaim both, I am complicit, because all men are complicit in male culture, just as all white people are complicit in racism, right? No matter how unracist, non-racist I think I am, I'm complicit. So men need to hold and express, I am complicit, and also hold and express, not in my name, at the same time. So it means, yeah, I'm part of it, and also, no, I don't accept it. But they need to do it bluntly and explicitly and directly. So we need men leaders who are fearless, because peer influence is the greatest motivator for change. So that is the greatest way of making male culture change, is by men doing it. Women can't really do much to change male culture. Okay, I'll skip that part there. Oh yeah, sorry, the whole point of that. So most men don't pay for sex, but most men watch pornography. So, and a lot of women watch pornography as well. So the issue with that is that the synapses in the brain, this is probably not a very scientific way of explaining this, connect the power of an orgasm with images of violence against women. And it's real violence against women. So people say, oh, it's a fantasy, it's not real, we have to tell our children porn isn't real. Porn is real, it's a documentary. Like, what you're watching it's happening to this woman. She's in real pain, those are real tears, those are real expressions of pain she's making on her face. I'm not going to go on a thing about pornography, but that is what's happening. So we cannot say, oh, well, the 14 other men are these good guys or saints or whatever. Like, most of them are watching porn and connecting, making these connections, and it's not a mind connection. You might be like, well, I get off on this, but I won't do that. The body, the nervous system takes it, and it creates the patterns, and it has the urges, and it wants the whatever from the woman, right, when you're having sex. Choking is this new trend in sex. It's a trend. There are memes. Teenage girls are looking at this stuff. There's t-shirts you can get, choke me daddy. Like, what is happening? Sorry, I'm not gonna go on a thing. I think what Rosana, said, to teach girls they can say no, because so much of female culture is learning how to accommodate and learning how to negotiate and learning how to step aside and make everybody feel okay. We need to teach little girls to say no. You can say no to whatever you want. There is no justification for somebody trying to break a boundary. It doesn't matter if somebody's trying to offer you a cup of tea or a chocolate bar.
You can say no. You don't have to make the other person feel happy. You make yourself happy first, and then the other person, you can see if you've got anything left for them. I think it's really, really important because the messages we get are like insidious, right? They're like, we absorb them from the culture. Nobody says to us, oh, you have to people please for your entire life, right? Nobody says that to us, but we absorb all this. Anyway, so I want to just finish with a small reading. I'm going to skip all that because there's absolutely no need to. I'm going to go to page 140 and just finish with this reading because I really, really want to make sure we have time to talk. So there is no shame in surviving, and there is no shame in being a young woman trying to navigate and negotiate this unfair, sexist, misogynistic world. But shame on any culture that promotes the commodification of female sexuality to young girls as something progressive, and on the complicit male adults who definitely know better. Because sexist attitudes have been ingrained in our culture for centuries, I cannot imagine what a world without them would look like. I close my eyes and see nothingness, a place razed to the ground. Someday, when I am long dead, our successors will look back with horror that the sex trade, strip clubs, and pornography ever existed, that we once treated women in that way. Just as we look back on the recent history of rape being legal within marriage, of the Magdalene laundries, of the marriage bar, of women not being allowed to vote or pursue an education, there will be museums and people will shake their heads in dismay. I want to imagine that world. I imagine how safe women would feel. I imagine how therapeutic it would be for women to feel a sense of justice, to know that our history of oppression is explicitly condemned, a world where girls grow up to discover their sexuality on their own terms, not from pornography, not from how porn-infused boys treat them. Sexualities develop naturally in their own time and in their own way, with moments of connection and exploration. I imagine a world where women feel the right to safety in their bones, where women's suffering at the hands of men is not taken as an unfortunate, tragic, unpreventable norm. In this world, misogyny doesn't get a chance to develop. Women are respected sexually and in every way. Women are released from the stranglehold of needing to be likable and easygoing and not too much, because no such messaging to mute or contain ourselves exists. Women do not resign themselves to unnecessary pain, humiliation, and competition with other women for the resources over which men hold power. Angry and loud women are accepted without judgment. Girls don't get raped, catcalled, or groomed if there is a sexual predator or murderer at large. Women won't be told not to walk home alone after dark. Instead, men will be given a curfew and will accept this with understanding. Men don't review women on sex trade websites because sex trade websites don't exist. I know that this world is idealistic, and maybe I am naive to try to imagine it, and I can't imagine it, but I know that the air there is clean. I imagine myself breathing in this clean air. Thank you so much again for being here today. Nós estamos mesmo em cima das 5h30, que era a hora planeada para o evento terminar. Eu queria perceber se poderíamos ficar mais de 10 minutos, só para haver algumas perguntas, caso seja necessário. Pode ser? 10 minutos? 10 minutos? E se tiver algumas perguntas para fazermos à Mia, e depois quem quiser poderá adquirir o livro que está lá fora e a Mia poderá também assinar. Portanto, se tiverem alguma questão, poderíamos então fazer agora. De qualquer forma, também mesmo depois no final, poderemos falar mais informalmente, que a Mia vai continuar aqui. Acho que a biblioteca só fecha mesmo às 7. Por isso, só para saber se alguém queria iniciar com alguma pergunta. E peço só que as perguntas sejam mesmo curtas, por favor.
Hello, thank you so much for being able to share your story with us. It's quite amazing. To be real simple, why do you believe most feminist movements support the legalization of the prostitution system? Because at least in Portugal, I don't know how it happens in Ireland, but in Portugal, most movements support it. I don't see why they would do it, but why do you believe that happens? And thank you again. I think it happens because one reason anyway that I think is that it's too difficult to see the truth of what really is happening to women. Andrea Dworkin has a really good quote about this, and I can't remember it right now. Yeah, it's too hard to see things. It's like, I write about it in the book. It's like, we have to make it be okay. It's like, I think it's like a trauma response, really, like, not to say, the way everything is a trauma response nowadays, but but not to say that, but I think it is. Well, it's a way of coping. To be like, it's like after I got raped, I was like, no, that was fine. That was okay. Like, it wasn't really, like, how was he to know? He was drunk as well, It's kind of like that, of like, if I frame this in the terms of work and rights and feminism, that makes it acceptable to happen. And they don't want, and they don't want to think about trafficking or anything, and they say things like that trafficking is overhyped and too much attention is given to it and this kind of thing, or they say it's trafficking versus sex work, when, as Teresa was saying, everything is on a spectrum. Where are the trafficked people getting trafficked into? What are they getting trafficked into? Like, if there was no fishing industry, people would not get trafficked into fishing, right? Which they do. Right? If there was no prostitution industry, you'd have nothing to traffic the women into. The punters don't care if the woman is trafficked or not. If they cared, they would ring there's a special line, a phone line you can ring. They don't ring that phone line. Like, they don't care. They write things like, she had no English. We had to use Google Translate. There was people in the next room. Whatever. There's so many tells that the woman is under duress. They don't care. I'm sorry, I've moved away from your point, but basically I think we don't want to see the truth. You have to be brave to see the truth of what's happening, of how much many men really hate women. It's a hard thing to accept. It's a hard thing to be aware of, because once you see it, you can't not see it anymore. I think that's part of it. And I also think a lot of it is narcissism. Thank you. Sim, se calhar, quantas pessoas é que querem fazer? Diana, tu queres? Ok. Mais alguém? Gostaria de fazer uma pergunta? Se não, então, Diana. Hi, just thank you so much. I'm gonna leave that. Thank you so much for sharing this with us. It was so intense and personal, and it meant so much to me, and I think it meant so much to so many feminist activists who are here today and who learned so much from you and from your strength, and for sharing that with us. I was wondering, what would you say was really the turning point in Ireland when you guys managed to get to Nordic model? Because we're struggling with it still. And sometimes it really feels like there's no moving forward, like we're permanently stagnant in the same position we've been. And I was just wondering if there are like factors or something you really saw happening that made it possible. I think it was a very long campaign, first of all, that the Turn Off the Red Light campaign did. It took a long time and lots of meetings with different politicians. And we had a Minister for Justice who was very, very, very supportive of the law. And I think she was one of the main reasons we got the law changed. Thank you. Não temos mais nenhuma questão na audiência. Margarida. Hello, thank you so much. I just have a quick question. It's amazing to hear your testimony, and I think that in many countries like Portugal, there are still very few survivors coming forward with their stories. And as activists in the feminist movement, I was wondering, what do you think we can do
to make survivors comfortable with coming forward? Is that something we can do to make it possible to hear their stories and to amplify them in a way that is safe for them? Yeah, I think what is very important is building trusting relationships with them and not trying to encourage them or pressure them. I know nobody would intentionally pressure somebody, but sometimes our own desire, because we can see how much power their testimony and their experience would have, we can sort of unconsciously be pushing. Right? That can happen. I've been there myself, you know. But as a therapist as well, it can be hard, you know, when you just want to say so much, but you can't. But I think building really good, trusting relationships with the women that you know or that you encounter, just staying in touch with them and telling them, if you ever want to, I'm here, and I'm here anyway, you know, that it's not dependent on whether you want to go forward or not. I think that's the main thing, because the safer you feel, and we feel safest with our connections, right? With the people in our lives. That's how our nervous system feels. I'm safe, and therefore I'm able to do whatever I want, even if it's something like writing a book or whatever. But the crucial thing is the people that you have around you. So if you could, cultivate really good relationships with them, then that will organically, if that's the right thing for them to do, then it'll organically happen. You don't have to do anything about it other than be there and be a support and give them options, you know, as far as you have. For me, it was a really long process since 2012, right? It was like I had an anonymous blog, and then I was doing that, like that was crazy time. And then I was doing anonymous work with the campaign and so on, until gradually I realized I have to tell my own story, which is that we could be here for another 3 hours talking about that aspect of how that happened. But yeah, I think relationships, right? Yeah. Thank you very much, Mia. You're very brave. I think we are glad to have you here and read your book and your story in this struggle we have here in Portugal. And one question that I have about your experience there in Ireland to change the law. And what about people who say, oh, but if it's legal, it will be easier to control, and you could like avoid abuse to women or violence. We all know it's not true, but how to argue with that, even because they accuse us to be like, oh, your question is only moral because you don't accept. Really, I don't accept. I don't think any of us can be viable, and I think it's a huge moral thing. But this is an important thing because people ask us a lot. But what do you think if we make it illegal? This will happen anyway. Or decriminalize. Yeah. You wanna say something? Yes, because I'd like to, to follow the wave about the legitimacy of discourse, Mia, and I would like also to ask you, how can we counter-argue? Because we have some women in prostitution who say they want to be there voluntarily. They're the ones on the forefront defending the system. Yeah. How can we actually argue in a respectful way, understanding everything we know about the system of prostitution? Yeah. How can we say that I understand your position, but actually we're dealing with something much bigger than you? How do we do that? I think you just say that what we're doing is to make a better world for women and girls. We're not doing it so that you are happy in your job as an individual. We're not doing it for individuals. That's liberal feminism. That's like, well, it's my choice, so I'm going to do it, and I'm going to magically make that be a feminist thing. It's not feminist. Not everything a woman does is feminist just because she says it is. Feminism is about changing the world for equality for women and freedom from patriarchy. Prostitution is the most ancient form, or one of the most ancient forms of a patriarchal system. Do you think legalizing that is going to support the patriarchy or dismantle it? And liberal feminists say, oh, we want to dismantle patriarchy. It's like, okay, like how? Like you're promoting men rating women on websites and rating them out of stars out of 5 for value for money. But they don't talk about that. They don't talk about the reviews. They don't talk about the men. They won't talk about what happens in the room because that will show it up. But I think bringing it back to, well, actually, I'm taking a crow's eye view. I'm not narrowing on one person's particular story. If she wants to be there, fine. She can still be there with the Nordic model. Nobody's saying, so often they say like, oh,
it's criminalizing, and they conveniently leave out, I say they, but you know what I'm talking about, they leave out the fact that it's partial decriminalization. Partial criminalization, sorry, that only one half gets criminalized, that the woman is still decriminalized. And also to show the statistics of legalization and decriminalization and be like, well, my aim in my life, with the contribution I want to leave, is to get rid of the sex trade, is to reduce the sex trade. That's what I want to do. That's the legacy I want to leave behind. For girls now and boys now, I don't want them living in that world. Where we're saying it's okay for a man to pay his way into a woman's body, where we're saying the inside of a woman's body is a workplace, where we're saying that having a penis inside you is a service. Like that doesn't work. Sorry, I'm going on a rant, but yeah, to be like, well, that's okay for you and I'm happy for you, but I don't actually care that much because I'm working for the betterment of all women. And if we're working to change the system for women, we have to go to the most vulnerable woman first and start there, and not start with the most privileged who's sitting on Twitter putting pictures of her feet online. I don't care about her. I don't care about her. All right, well, I do, but I care mostly about the most vulnerable women, right? Does that make sense? I don't want to, of course, I care the most about the women I dislike the most, right? Does that make sense? Yeah. Uma última pergunta rápida, senão encerrávamos aqui a nossa sessão. Hello, I don't know if you can hear me. Thank you for being here. I would like to make a question because I don't know the context in Ireland, but I would say here, how do we, when we are talking about pornography, when we're talking about prostitution, we're talking about sexuality still. And how can we talk about sexuality in Portugal, where it's a place that had a cultural dictatorship last century, and it's a place where we don't talk about sexuality, where we don't have sexual education at school? How can we start the conversation about sexuality that can actually achieve the mainstream? Yeah, with any change, I would say it's probably most useful to start with yourself. And then, so like, starting where you are, like having conversations with other people about this and about your interest in this, reading people, sharing, starting a little, I don't know if you guys even use Facebook, but like start a little Facebook group or I don't know what, but to start the conversation just where you are. And then it'll organically grow, like in a grassroots way, that you don't need to do anything special. You just need to be a voice talking about this and being like, and sharing ideas. That's what I find the most useful anyway. Place to start, you know. And then via that you'll connect with maybe other people or organizations or something that might be trying to do something. Who knows where it might end up. I hope that's useful. Bom, não encerrando, porque isto é o princípio de outras coisas, a Teresa está aqui a pedir para eu dizer umas palavras finais e eu só me lembrei-me de Audre Lorde, que dizia: o silêncio não nos protege. A Audre Lorde é uma poeta e ativista negra, americana, mãe, lésbica. Procurem por ela no Google, é muito interessante. Poderia também ter trazido um livro de poemas. E de facto o silêncio não nos protege. E agora, até com esta última questão e aquilo que a Mia disse, temos de falar com quem está ao pé de nós. E nós, talvez os mais adultos, não é? Já estão nos 50, temos que ouvir. E também temos que ter a iniciativa para ouvir as crianças, para falar com as crianças. Agora, é um processo mesmo muito difícil em Portugal, não há de facto uma conversa sobre a sexualidade, sobre o amor, sobre os afetos, sobre este corpo que pensa e que sente, não é? Que tem emoções, que pensa e que é uma confusão imensa, mas que é algo maravilhoso. Mas só me lembro disto, o silêncio não nos protege. Estamos num mundo muito violento, com muita violência, com muitas formas de violência, muita agressão.
E temos que começar por nós, mas com os nossos pares, em comunidade, coletivamente. É essa comunidade que nos dá força, que nos dá resistência. Pensar nas lutas anteriores, pensar que também as mulheres, quando começaram a defender o direito ao voto, eram consideradas histéricas, irrealistas, completamente irreal. E tivemos alguns homens que nos apoiaram, não é? E depois é a política, é a ação cultural, é a intervenção cívica, mas começa por nós. E o pessoal é político, como nos lembravam também. E depois há também muito confronto connosco, há muitos dilemas, há muita confusão, há muita interrogação, muito questionamento pessoal, mas é falando com os outros, porque o silêncio não nos protege. E então, em nome da PpDM, dávamos aqui encerrada a sessão de hoje. Relembrar que podemos então ainda comprar o livro e receber autógrafos da parte da Mia. E eu gostava de agradecer a todos e todas aqui presentes, mas também um agradecimento muito especial aos técnicos de som e de imagem e aos nossos intérpretes e também às Galveias que nos cederam aqui um espaço, porque sem o apoio de toda a gente este evento não teria sido possível. Muito obrigada, sobretudo aqui à Mia, que esteve hoje aqui connosco, pela sua bravura, também à professora Rosana, que nos deixou o seu contributo imperdível, mas também agradecer a todos aqueles que permitiram que este evento acontecesse aqui hoje. Muito obrigada. Sarah? Yes. Yeah. Was that? And I'll prepare some for